Dear students, welcome to last class on trigonometry. Today we have only to discuss some problems. Let us go to first question. Read the question. A boy standing at the edge of a canal sees the top of a tree at an elevation of 70 degrees. Stepping 10 meters back, he sees it at an elevation of 25 degrees. The boy is 1.5 meters tall. How wide is the canal and how tall is the tree? We need to draw a figure as said in the question. For these kind of problems, it is compulsory to draw a figure, and so that figure carries marks, and so you should be very vigilant when you draw the figure. You have to ascertain whether the figure you have drawn is right or wrong, like that. Okay. First of all, let us draw the figure. A boy standing at the edge of a canal. A canal is there. Let this be the canal. Here I have drawn. Let this much length represents a canal. Its wideness is there. A boy stands at its edge, at the edge of a canal. A boy stands here. And at the other bank of the canal, a tree is there. And the boy observes that tree. When he looks straight, his ray of vision will be like this. He looked to the top of that tree at an elevation of 70 degrees, it is set in the question. And so this one is that angle of elevation. Here this one is the canal. Now he is stepping 10 meters back, steps 10 meters back. Here this one is the canal. He goes back. He goes back, step back. What's the distance ഇങ്ങോട്ടേക്ക് മാറി. Now the boy stands here somewhere, and so this much distance is 10 meters. It is settled the question. From there, when he looks straight, it will be like this. He looked again to the top of the tree at an elevation of 25 degrees. This one is the angle of elevation, then that one is 25 degrees. It is settled the question. This one is the figure set in the question. You must be able to draw such a figure when these kind of questions are asked. Now let us name all the vertices of the figure. Let us name the vertices by A, B, C, D, E, F, G. See? A, B, C, D, E, F, G. Here, this one is the first time the angle of elevation, it is at 70 degree. This one is the angle of elevation, second time, it is 25 degree. When the boy stepped back 10 meters, this distance is 10. This much length is 10 meter. That means this distance is also 10 meter. Therefore, it is 10. We are asked to find out the height of the boy is 1.5 meter. It is 1.5. Therefore, all these heights are 1.5. We are asked to find out. This one is also 1.5. This height is, this piece is 1.5. How wide is the canal? How wide is the canal and how tall is the tree? That means the wideness of the canal, this much length. That means BC is to be calculated, and how tall is the tree? This much length is to be calculated. This much height is to be calculated. For this, we need only to get the length of DC, because this BC is 1.5. We need to get DC. Now we need to get BC and CD. Let us suppose that two lengths by, let CD is equal to X. Let CD is equal to X and CB, let it be Y, like that. Let us suppose they by X and Y. From the right triangle BCD. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്. ഇങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഈ ഒരു ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള ഒരു മെഷർ പറഞ്ഞോളാം. ഇവിടെ ആംഗിൾസും ഈ ഒരു പീസിൻ്റെ ലെങ്ത് മാത്രമേ അറിയുള്ളൂ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണെന്ന് അറിയാം. ഇങ്ങനത്തെ പ്രോബ്ലത്തിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ രണ്ട് ട്രയാങ്കിൾസ് വന്നിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലത്തിലെല്ലാം ചെയ്യാനുള്ള ഒരു വഴിയാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. ഫ്രം ദിസ് റൈറ്റ് ട്രയാങ്കിൾ, സി ദി റൈറ്റ് ട്രയാങ്കിൾ, അവിടെ കോമൺ ആയിട്ട് ഒരു സൈഡ് എക്സ് ഉണ്ട്. സോറി, ഈ ട്രയാങ്കിളിനും ഈ ബി സി ഡി എന്ന് പറയുന്ന ട്രയാങ്കിളിനും
എ സി ഡി എന്ന് പറയുന്ന ട്രയാങ്കിളിനും രണ്ട് ട്രയാങ്കിളിനും സി ഡി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കോമൺ സൈഡാണ്. അങ്ങനെ കോമൺ സൈഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ രണ്ട് ട്രയാങ്കിളിൽ നിന്നും ആ കോമൺ സൈഡ് എന്താണെന്നുള്ളത് പറയാം, എന്നിട്ട് അത് രണ്ട് ഈക്വേറ്റ് ചെയ്യാം. Okay, from the right triangle, from the first triangle BCD, from triangle BCD, let us tell what is x. From triangle BCD, ഈ ട്രയാങ്കിളിൽ നിന്ന് BCD യിൽ നിന്ന് we will tell x എന്താണെന്ന് നമ്മൾ ആദ്യം പറയാം. From triangle BCD, അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് we need to tell x, y is there. 70 degree angle is there, its opposite side is x and adjacent side is y. അപ്പോൾ നമുക്ക് tan 70 ഉപയോഗിച്ചിട്ട് പറയാം. Tan 70 is equal to x by y. In other words, x is equal to y tan 70. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു, x is equal to ഈ ലെങ്ത് എന്താണെന്നുള്ളത് ഈ ട്രയാങ്കിളിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞു. എന്ന പോലെ ഫ്രം ട്രയാങ്കിൾ എ സി ഡി, ഫ്രം ട്രയാങ്കിൾ എ സി ഡി വി നീഡ് ടു ടെൽ വാട്ട് ഈസ് എക്സ്. അങ്ങനെ പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സി ദി ആംഗിൾ 25 ഡിഗ്രി, ഇറ്റ്സ് ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് ഈസ് ദാറ്റ് എക്സ്, ഇറ്റ്സ് അഡ്ജസൻറ്റ് സൈഡ് ഈസ് 25 ഡിഗ്രി ആംഗിൾ, ഇറ്റ്സ് അഡ്ജസൻറ്റ് സൈഡ് ഈസ് എ സി, ദിസ് മച്ച് ലെങ്ത്. ഹൗ മച്ച് ഈസ് ദാറ്റ് ലെങ്ത്? ഇറ്റ് ഈസ് വൈ പ്ലസ് ദിസ് വൺ, y plus 10, and so tan 25 is equal to x divided by y plus 10, and so x is equal to our triangle in x is equal to the y plus 10 should be given in bracket into tan 25. അപ്പോൾ രണ്ട് ട്രയാങ്കിളിൽ നിന്നും ഈ കോമൺ സൈഡ് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. Now we need to equate it. ഇത് രണ്ടും ഈക്വൽ ആണ്, because they both represents x. ഇത് രണ്ട് എക്സിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്, they should be equal. അതിൽ നമുക്ക് y എന്താണെന്ന് കിട്ടും. Therefore y tan 70 should be equal to y plus 10 into tan 25. That is y tan 25 plus 10 tan 25. That means we multiplied this tan 25 to all terms inside the bracket. Here y tan 70 is there at this side. Therefore y tan 70 minus y tan 25 is equal to, we need to get the value of y. For this y tan 25 is taken to the other side, and here it is left 10 into tan 25. Here y is there in both these terms contain y. Therefore that y can be taken out. Y into tan 70 minus tan 25 is equal to 10 into tan 25. Therefore y is equal to 10 into tan 25 divided by tan 70. Tan 70 minus tan 25. What is its value? Tan, see, 10 into tan 25. From the table we will get the value of tan 25 and tan 70. Okay, go to table. See the table value. Let us go to table. Tan 25. Tan value tan 25 it is 0.4663. നമുക്ക് 0.46 നിർത്താൻ മതി. Okay, what about tan 70? Tan 70 is 2.74 and 0.46. Let us write these values. See, 2. നമുക്ക് ഇവിടെ എഴുതാം. This one 10 into tan 25, it is 0.46 divided by tan 70 2.74 minus 0.46. അതെന്തായിരിക്കും? That's equal to the remaining part here I am writing here, that's equal to this much. You need to write there. See, that's equal to 10 into 4.6 can be written up. 10 into 0.46 will be 4.6. 4.6 divided by, what about 2.74 minus 2.46?
2.74 minus 0.46. Here I am subtracted. Okay, 461, therefore 14 minus 6 will be 8. Then here it is left 6 minus 4, 2 it is, then it is 2.28. 2.28 can be written as, നമുക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് 2.3 എന്ന് എഴുതാം. 4.6 by 2.3 എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് 46, ഇത് കറക്റ്റ് വാല്യൂ അല്ല, ബിക്കോസ് വി ഹാവ് അഡ്ജസ്റ്റഡ്. 46 by 23, 46 by 23 will be 2 meters. 2, because it is given in 10 meter. ഇത് മീറ്ററിലാണ് തന്നുള്ളത്, അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന അളവുകളൊക്കെ മീറ്ററിലായിരിക്കും. We get now y, the approximate value of y is equal to 2 meter. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ ചെറിയ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻ്റ് ഒക്കെ നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഒരു സെൻറ്റിമീറ്ററുകളുടെ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ. ഓക്കെ, വി ഗെറ്റ് y, that is the wideness of the canal, that is 2 meter. Okay, y is obtained. Now what about x? From this one, x is equal to, നമുക്ക് ഇവിടെ എഴുതാൻ ലാസ്റ്റ് x is equal to x എന്താണെന്ന് ഇവിടെ നമുക്ക് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ, y tan 70. x is y tan 70. y കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ y tan 70 is the x value, mean y is now 2 into tan 70 is 2.74. that's equal to 2.74 എന്ന് പറയുമ്പോൾ 2.7 എടുത്താൽ തന്നെ മതി. 2.7 2 times will be 5.4 meter. For 5.4 meter is the x value, that is this much value. Let us write height of the tree is equal to height of the tree is equal to, what about height of the tree? This 5.4 plus this 1.5, it will be 6.9. 6.9 is the height of the tree. Now width of the canal we obtained, it is the value of y, it is 2 meters. That's all. Now you can write this question, draw this figure there, and all these steps in your notebook. I think that you have understood how it written in your notebook. Now read the next question. This one is from your textbook. A 1.5 meter tall boy saw the top of a building under construction at an elevation of 30 degrees. The completed building was 10 meters higher, and the boy saw its top at an elevation of 60 degrees from the same spot. What is the height of the building? As in the previous case, here also we need to draw a figure accordingly. First of all, the building and a level ground. See, this one is the level ground. Here a building is there. We need not to draw the building, we need only to denote the building height by a line. Let this be the height of the building. Here the building is under construction. A boy stands somewhere there and he observes the top of the building. When he looks straight, it will be like that. He observes the top of the building which is under construction. Okay, now this one is the angle of elevation. It is set, that is 30 degrees. The building is now under construction. The construction is going on. Then when the building is completed, when the building work is completed by lifting 10 more meter, it will be like that. Okay, 10 more meter. That means this much distance is now 10 meter. From the same spot, the completed building, the boy, it's a top, the boy observes at an angle of elevation 60 degree. This much angle is 60 degree. It is set in the question. Now this one is the figure as set in the question. We must be able to draw figure like this for the questions. For these kind of questions, we must be able to draw figures like this. After having drawn, we have to check again whether the figure is right by reading the question. Do the figure depicts the conditions given in the question like that? Now
we can name all the vertices of the triangle. Let A, B, C, D, E, F be the name of the vertices. A, B, C, D, E, F be the name of the vertices. There it is mentioned when 10 more meter the building lifted, the building work is completed. Mean this DC is 10. It is set like that. It is 10 meter. 10 meter. Only this much distance is known to us. The height of the boy is given as 1.5 meter. That means this one is 1.5. So that this length is also 1.5. This one 1.5 mean this one is also 1.5. This 1.5 ആണ് പറയുമ്പോൾ ഇത് 1.5 ആണ്. We need to get the height of the building. Mean this much distance is to be obtained. For this we need to get only the BC. BC കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ we will tell the whole distance. Now we know this angle of elevation is 30 degree. Mean this angle is 30 degree. Next time the angle is 60 degree. Okay, ഇത് 60 degree ആണ് പറഞ്ഞത്. It is said this much angle is 60 degree. This much angle is 60 degree. ഈ ആംഗിൾ 60, വലിയ ആംഗിൾ 60യും ഉള്ളിലുള്ള ആംഗിൾ 30 ഡിഗ്രിയാണ്. ഇറ്റ് ഈസ് സെറ്റ് ഇൻ ദി ക്വസ്റ്റ്യൻ. നൗ വി ഡോണ്ട് നോ ബി സി ആൻഡ് എ ബി. നമുക്ക് മുമ്പ് ചെയ്ത പോലെ തന്നെ രണ്ട് ട്രയാങ്കിൾ ഉണ്ട് ഇവിടെ. സി എ ബി സി ആൻഡ് എ ബി ഡി. വെൻ വി കൺസിഡർ ദാറ്റ് ടു ട്രയാങ്കിൾസ് ഇസ് ദർ എനിത്തിങ് കോമൺ ടു ദം? എ ബി കോമൺ ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിനൊരു എക്സ് എന്ന് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ബി സിന് നമുക്ക് അറിഞ്ഞൂടാ. ലെറ്റ് സപ്പോസ് ഇറ്റ് ആസ് എക്സ്. എ ബി നമുക്ക് അതിനെ വൈ എന്ന് കൊടുക്കുമ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ അതേ ഫിഗർ തന്നെയാണ്. പക്ഷെ അതിനെ ഇങ്ങോട്ട് തിരിഞ്ഞ് നിൽക്കേണ്ടതേ ഉള്ളൂ. നൗ ഫ്രം ട്രയാങ്കിൾ എ ബി സി നമ്മൾ രണ്ട് ട്രയാങ്കിളിലും കോമൺ ആയിട്ടുള്ള എ ബി എന്താന്ന് കണ്ടെത്തി കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ രണ്ട് ട്രയാങ്കിളിൽ നിന്നും എ ബി എന്താന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അത് രണ്ട് ഈക്വേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വി വിൽ ഗെറ്റ് ദി എക്സ്. Okay, അപ്പോൾ എക്സ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ we will get the height of the building. Now we need to get AB. For this consider triangle ABC. ABC എന്ന് പറയുന്ന ട്രയാങ്കിൾ കൺസിഡർ ചെയ്യാം. നമുക്ക് വൈനെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ എങ്ങനെ പറയാം? വൈ ആണ് നമുക്ക് ഇത് കിട്ടേണ്ടത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് tan 30 degree. Tan 30 is equal to x by y. See, tan 30 is equal to x by y. നമുക്ക് വേണ്ട y ആണ്. Therefore y is equal to y tan 30 is equal to x or y is equal to x by tan 30. ഡിനോമിനേറ്റർ വരുന്നതിന് നമുക്ക് പ്രശ്നമില്ല. എന്തുകൊണ്ടാണെന്നുള്ളത് പറയാം. ഇവിടെ ഡിനോമിനേറ്ററിൽ പോയി എന്നുള്ളതുകൊണ്ടൊന്നും പ്രശ്നമില്ല. y ഈക്വൽ ടു എക്സ് ബൈ ടാൻ 30. ഇത് കിട്ടുന്നത് എവിടുന്നാണ്? ഫ്രം ട്രയാങ്കിൾ എ ബി സി. ഫ്രം എ ബി സി വി വിൽ ഗെറ്റ് ഇറ്റ്. ഫ്രം triangle ABC we get all these things. This one is written from triangle ABC. Now from triangle ABD. From triangle ABD നമുക്ക് എഴുതാം. From triangle ABD we see tan 60 is equal to x plus 10 by tan 60. This much angle when considered, so opposite side is this much length. It is x plus 10 by y. Okay, therefore y into tan 60 is equal to x plus 10. Therefore y is equal to x plus 10 by tan 60. Now these two equations tells about y. Now these two represents y, mean these two should be equal. ഇത് രണ്ട് ഈക്വൽ ആണ്. അങ്ങനെ എഴുതാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ x by tan 30 is equal to x plus 10 by tan 60. Let us cross multiply that one. Therefore x into നമുക്കിവിടെ അങ്ങനെ എഴുതാം. ശ്രദ്ധിക്കാം. x into tan 60 is equal to, that means this 2 multiplied x into tan 60 is equal to x into tan 60 is equal to x plus 10 into
when this one is to be multiplied, here this one contains two terms and so bracket should be given, x plus 10 into tan 30. Okay, now this one can be written as x tan 60 minus x tan 30 is equal to 10 tan 30. Okay, that means this x tan 30 is taken to the other side, therefore it will be minus x tan 30 and 10 tan 30 will be there, it is left there. Therefore here we can take x common, therefore x into tan 60 minus tan 30 is equal to 10 into tan 30, therefore x is equal to, ചുരുക്കി പറയാണ്, x is equal to 10 into tan 30 divided by tan 60 minus tan 30. നമ്മൾ 30 ഡിഗ്രി 45 ഡിഗ്രി 90 ഡിഗ്രി ആംഗിളിൻ്റെ 30 ഡിഗ്രി 45 ഡിഗ്രി 60 ഡിഗ്രി ആംഗിളിൻ്റെ ട്രിഗണോമെട്രി റേഷ്യോ കാണാൻ ടേബിൾ വാല്യൂ തിരഞ്ഞു പോകാറില്ല. അത് നമുക്ക് അറിയാലോ. ഒരു 30 60 90 ഡിഗ്രി ട്രയാങ്കിളിലെ ഈ മൂന്ന് വാല്യൂസിൻ്റെ, ഈ മൂന്ന് ആംഗിൾസിൻ്റെ വാല്യൂസ് കാണാൻ നമുക്ക് ആ ടേബിളിൽ നിന്ന് എഴുതിയാൽ മതി. നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയൊരു ചെറിയ ടേബിളല്ലേ, 10 ഇൻറ്റു tan 30 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ sin 30 ബൈ cos 30 ആണ്. sin 30 1/2, tan 30 cos 30 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ √3/2. therefore it is 1/√3 ആണ് നമുക്കറിയാം. 30 ഡിഗ്രി ആംഗിളിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിനെ അഡ്ജസ്റ്റൻറ്റ് സൈഡ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത്, ഇത് 1 ആണെങ്കിൽ ഇത് √3 ആണ്, therefore 1/√3 ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവും. ഡിവൈഡഡ് ബൈ what about this one tan 60 എന്താ sin 60 ബൈ cos 60 ആണ്. sin 60 √3/2 ബൈ cos 60 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 1/2 ആണ്, √3 എന്നുള്ള ആൻസർ കിട്ടുക. √3 മൈനസ് tan 30 കൊണ്ടും 1/√3. on reducing that one, that's equal to 10/√3. ഇവിടെ √3 into √3 3 എന്നാവും, 3 minus 1, √3 into √3 3 minus 1 2/√3 ആവും, 2/√3യും √3യും ക്യാൻസൽ ആവും. therefore 10/2 that's equal to 5. ഇതിൻ്റെ ആൻസർ 5 എന്ന് കിട്ടും. ഓക്കെ, ദിസ് മച്ച് ലെങ്ത് വിൽ ബി 5. എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് പറയണ്ടല്ലോ, ഞാനിവിടെ വേണമെങ്കിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തുതരാം. 10 ഇതിന് നമുക്ക് 10 into 1/√3 എന്നുള്ളതിനെ 10/√3 എന്ന് പറയാം. ഇവിടെ മുകളിൽ ഇവിടെ ഞാൻ എഴുതി തരാം. 10/√3 സി 10/√3 into this one √3 into √3 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 3 ആയി മാറും. 3 minus 1 എന്ന് പറയുമ്പോൾ 2 ആവും, 2/√3 എന്നാണ്. 2/√3 എന്നുള്ളതിനും റെസിപ്രോക്കലായിട്ട് ഇൻറ്റു ചെയ്തുമ്പോൾ √3/2 തരും. അപ്പോൾ √3 ക്യാൻസൽ ആകും, 2ഉം 10ഉം ക്യാൻസൽ ചെയ്തിട്ട് 5 എന്നാവും. ഓക്കെ, therefore what we get now, x this much length is 5. we are asked the height of the building. height of the building will be what? height of the building നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് ഇവിടെ എഴുതാം. height of the building ഇവിടെ എഴുതാം ആൻസർ ശ്രദ്ധിക്കുക. at last the final step is height of the building. height of the building is equal to, height of the building is equal to, this one is 10, this much length is 10 plus this 5, therefore it is 15 plus 1.5 16.5. 16.5 meter is the height of the building now. Okay, you can write such a question and this figure and these much steps in your notebook, how to write. Now read the question. A man 1.8 meter tall standing at the top of a telephone tower, so the top of a 10 meter high building at a depression of 40 degree and the base of the building at a depression of 60 degree. What is the height of the tower? How far is it from the building? And so we have to draw a figure accordingly. First of all, the level surface. There a telephone tower is there. A man 1.8 meter tall stands, or he is on the top of the telephone tower. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു ഹൈറ്റ് ഇവിടെ by a straight line let us denote the height of the telephone tower, and the length of the telephone tower and the man together let us represent it by a line. See, and so it will be like that. ഇത് ടെലിഫോൺ ടവറും ആളും കൂടിയ ഹൈറ്റാണ്. ആൻഡ് ദർ എക്സിസ്റ്റ് എ ബിൽഡിംഗ്. ഈ ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.
So the top of a 10-meter high building at a depression of 40 degree. അപ്പോൾ ബിൽഡിങ്ങിന്റെ ടോപ്പ് തന്നെ ആംഗിൾ ഓഫ് ഡിപ്രഷനിലാണ് കണ്ടത്. അപ്പോൾ ആ ബിൽഡിംഗ് ചെറിയ ബിൽഡിംഗ് ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടെലിഫോൺ ടവറിന്റെ അത്ര ഒന്നും ഉയരമില്ലാത്ത ഒരു ബിൽഡിംഗ് ആണ്. ഇറ്റ് ഈസ് സംവേർ ദർ ഹിയർ. ഇവിടെ അങ്ങനെ ഒരു ബിൽഡിംഗ് ഉണ്ട്. This man, when look straight, it will be like that. He observes from here the top of the building at a depression of 40 degree. And so it will be like that. When he looked the top of the building, here the angle of depression horizontal line it is 40 degree. From here he observes the bottom of the building also. It is at a depression of 60 degree. Okay, ഈ angle of depression 60 degree ആണ്. അപ്പോൾ നമുക്കൊരു ലൈനും കൂടി ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വരച്ചേക്കാം. ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ഒരു ലൈനും കൂടി വരച്ചു വെക്കാം. ടു മേക്ക് ദർ എ ട്രയാങ്കിൾ ലൈക്ക് ദാറ്റ്. It is said this height is 10 meter. Okay, 10 meter building. Building in the height 10 meter and പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. We are asked there what is the height of the tower. This much height is to be calculated. How far is the building? How far is it from the building? Okay, അപ്പോൾ ഈ ടെലിഫോൺ ടവർ ഈ ബിൽഡിങ്ങിൽ നിന്ന് എത്ര അകലെ നിൽക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ we need to get this one also. We need to get this much length, this much height and this length also. First, let us name the triangle. Let us name all the vertices. The names are A, B, C, D, E. All vertices are given name. Now, here this line is drawn perpendicular with this one. Therefore, here it is 90 degree. Here 90 degree it is. These two angles are 90 degree. Okay, telephone tower stands straight or it is perpendicular with the level surface. Here one angle, at first time this angle is given us. The second time the angle of depression is 60 degree. This much angle is 60 degree. Second time bottom like നോക്കിയത് at a 60 degree angle of elevation, depression. Top നോക്കിയത് 40 degree angle of this much angle is 40 degree. Now if this much angle is 60 degree, we can calculate this angle. Okay, here these two lines are mutual perpendicular. Therefore the total angle in between them will be 90 degree. If this much piece takes 60 degree, this small piece will be 30 degree. ഇത് 30 degree ആണ് നമുക്ക് പറയാം. This will be 30 degree. Like that, this one 40 mean the remaining this much level will be 50 degree. അതും പറയാം നമുക്ക്. ഇത് 50 ആണെന്ന് പറയാം. This angle will be 50 degree. അത് പല രീതിയിൽ നമുക്ക് പറയാം. ഇത് 40 ഡിഗ്രി ആണെങ്കിൽ this one can be 40 degree. ഇത് 40 degree. ഇത് 60 degree ആയതുകൊണ്ട് this angle also 60 degree. ഇതൊക്കെ നമുക്ക് മാർക്ക് ചെയ്യാം. ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യണത് രണ്ട് ട്രയാങ്കിൾ ശ്രദ്ധിക്കുക. സി ട്രയാങ്കിൾ എ ബി സി ആൻഡ് എ ഡി ഇ. ഈ രണ്ട് ട്രയാങ്കിൾ എ ബി സി ആൻഡ് എ ഡി ഇ. ഈസ് ദർ എനിത്തിങ് കോമൺ ഫോർ ബോത്ത് ഓഫ് ദാറ്റ് ട്രയാങ്കിൾ? നമ്മൾ ഇതിന് മുമ്പുള്ള പ്രോബ്ലത്തിലൊക്കെ ചെയ്തതാണ്. ബി സി ദറ്റ് ഈസ് സെയിം ആസ് ദാറ്റ് ഓഫ് ഡി ഇ. അപ്പം ബി സി എന്ന് പറയുന്ന സൈഡ് ഈ രണ്ട് ട്രയാങ്കിളിനും കോമൺ ആണ്. നമുക്ക് ഈ രണ്ട് ഡിസ്റ്റൻസും കിട്ടണം. ഇത് ബിൽഡിംഗ് ഹൈറ്റ് 10 മീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. 10 മീറ്റർ ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. Therefore, this length, this height is also 10 meter. And so to tell the telephone tower length, height, we need only to get this piece also. അത് നമുക്ക് പറഞ്ഞോളാം. Let us suppose that one by y. ഇത് നമുക്ക് കിട്ടേണ്ട ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ്. ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് കിട്ടണം. അതായത് അത് ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് തന്നെയാണ്. Let us suppose that one by x, this distance by y, so that from triangle ABC, see triangle ABC, from triangle ABC what we can tell? From triangle ABC, from triangle ABC, look at the figure, triangle ABC. We see x is common for both of the triangle. x രണ്ട് ട്രയാങ്കിളിനും കോമൺ ആയിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ എക്സിനെ നമ്മൾ രണ്ടിൽ നിന്നും കണ്ടെത്തിയിട്ട് അത് രണ്ട് ഈക്വേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് y എന്താണെന്ന് കണ്ടെത്തിയിരിക്കും നമ്മൾ ചെയ്യും. ഓക്കെ, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് വൈനെ പറയാം.
എക്സിൻ്റെ ടേംസിൽ പറഞ്ഞാലും എക്സിൻ്റെ ടേംസിൽ വൈനെ പറയാം. ഏത് രീതിയിൽ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, നമുക്ക് ആദ്യം എക്സ് രണ്ടിനും ഈക്വേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഓക്കെ, എക്സ് രണ്ടിലും ഈക്വലാണ്. അത് രണ്ടും രണ്ട് ട്രയാങ്കിളിൽ നിന്ന് കണ്ടെത്തിയിട്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടൽ വൈ ആയിരിക്കും. വാട്ട് അബൌട്ട് എക്സ് ഫ്രം ദിസ് ട്രയാങ്കിൾ? When we consider triangle ABC, here one angle is for 50 degree. ഈ angle 50 degree ആണ്. 50 degree is opposite side is x and adjacent side is y. Therefore, we can tell tan 50 is equal to x by y. അതിന് x എന്താണെന്ന് പറയാം. Therefore, x is equal to y into tan 50. Cross multiply ചെയ്താണ്. X is equal to y into tan 50. From triangle ADE, from next triangle ADE also, from this triangle ADE, if you look at this triangle, this much angle 60 degree means this small piece is 30 degree. Therefore, tan 30 is equal to, from there we can write tan 30 degree is equal to x divided by this total length. This total length, how much is that? This y plus this 10. Therefore, it is y plus 10. Y plus 10. Y plus 10. Therefore, x is equal to, from here also let us tell what about x. X is equal to this y plus 10 into tan 30. When multiply, we have to put a bracket for y plus 10. Y plus 10 into tan 30. Okay. Now both these right sides represents the x values. ഈ എക്സിനെയാണ് ഈ രണ്ട് ട്രയാങ്കിളിൽ നിന്നും ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ദീസ് ടു ഷുഡ് ബി ഈക്വൽ. അപ്പോൾ നമുക്ക് y എന്താണെന്ന് കിട്ടും. ദറ്റ് ഈസ് y tan 50 is equal to, we are equating these two. Y tan 50 is equal to y plus 10 into tan 30. Y plus 10 into tan 30. Therefore, y tan 50 minus this one is distributed. This tan 30 is given to all terms inside the bracket. Therefore, y tan 30 plus 10 tan 30. That y tan 30 taking to the other side, it will be y tan 50 minus y tan 30 will be equal to 10 tan 30. Now, y tan 50 minus y tan 30, here both these terms contains y common. That y taking out, it will be y into tan 50 minus tan 30 is equal to 10 tan 30. Therefore, y will be equal to 10 into tan 30 divided by tan 50 minus tan 30. What about 10 into, what about tan 30? From the table we will get tan 30, tan 50. All this one can be obtained from table. Let us go to table. Look at the table. Tan 30 degree is the 0.5774. Let us take 0.57. Now tan 50 is 1.1918. 1.19, let us take it as 1.2. 0.57 and 1.28. Therefore, here it is 10 into, see, this will be 10 into 0.57 divided by 1.2 minus 0.57. How much is that? 10 into 0.57 will be 5.7 divided by 1.2 minus 0.57. On reducing, it will be 0.63 approximately. This one on division, 5.7 by 63. Approximately, it can be 570 by 63. 570 by 63, it will be almost equal to 9. Let us write it as approximately 9 meter. That means this much height we denote it by y, that is 9. So that what will be x? X we know it is x is equal to y tan 50. Therefore, x in distance between building and telephone tower. Distance
between building and telephone tower. In the question it is asked, telephone tower is equal to y tan 50. Y tan 50. Y is obtained as 9. 9 into tan 50. 9 into tan 50. Y tan 50. In other words, it is 9 into tan 50. That's equal to 9 into, what about tan 50? We just find it is 1.2. 9 into 1.2. 9 into, sorry, tan 50. So it is, okay, 9 into 1.2. That's equal to 9 into 2, 8. Then 9 into 1, 9 plus. Therefore, it is 10.8 it is. 10.8 it is. Now we get the height of the, the distance between the telephone tower and the building is 10.8. It is 10.8 meter. 10.8 meter. Now this distance is with us. It is 10.8 meter distance between telephone tower and building. Now we need to find out the height of the telephone tower. What about the height of the telephone tower? Height of the tower is equal to height of tower. Height of tower. What about height of tower? Height of tower means this 10 plus this y. What about y? Y contain the height of the man also. What about y alone? It is 9. 9 plus 10. 9 plus 10 will be 19. 9 plus 10. This much distance is 9. This 10. 9 plus 10. 19. From that one we need to subtract the height of the man 1.8. That's equal to 9 plus 10, 19 minus 1.8 will be 17.2 meters. Okay, now we got distance between building and a tower and the height of the tower also. Okay, let us conclude the class now. You have some 2 homeworks. Here I am going to see the 2 homeworks. See the 2 works that you have to do. ഇതാണ് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട 2 വർക്ക്. നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലുള്ള 2 വർക്കാണ്. ബൈ ദിസ് വി ഹാവ് കംപ്ലീറ്റഡ് ഓൾ ദി പ്രോബ്ലംസ് ഇൻ യുവർ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക്. അപ്പോൾ ഈ 2 വർക്ക് നിങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ഫിഗർ വരച്ച് വെക്കണം. ഞാൻ ഇതുവരെ പറഞ്ഞ പ്രോബ്ലത്തിലൊക്കെ വരച്ച പോലെ യു ഹാവ് ടു ഡ്രോ ഫിഗേഴ്സ്. ആ ഫിഗറിനനുസരിച്ചിട്ടാണ് നിങ്ങളുടെ ആൻസറിൻ്റെ കറക്റ്റ്നെസ്. ഓക്കെ, ആൻഡ് സോ draw the right figure for these 2 questions and then solve it. Now let us conclude here. Okay, thank you all.